Haya basi, mambo yatakuwa vipi kuhusiana na ufugaji wa kuku papa hapa katika shule hii? Tuko hapa ili kukufahamisha. Uko nasi? Ni Jumamosi nyingine marahaba, ambapo tunakutana katika kipindi Boresha Kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo basi tunaangazia ufugaji wa kuku. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban. Kilimo ni nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Ufugaji wa kuku ni ufugaji wa ndege ndani au kibiashara, hasa kwa ajili ya nyama na mayai, lakini pia kwa ajili ya manyoya. Ndege ambao wanafugwa ni kama vile kuku na bata mzinga. Na hapa katika kipindi cha leo, hauwezi kujua kuhusu mambo ya ufugaji wa kuku pekee. Kuna ufugaji changamano, ufugaji wa bata, kuku wa mayai, kuku wa kienyeji, ama tuseme improved broilers. Utajua papa hapa. Tunakutana naye mtaalamu Byron Omondi, ambaye pia ni mwalimu katika shule hii, ili atuelimishe zaidi. Kwa majina naitwa Bwana Byron Omondi. Byron Omondi ni mwalimu wa agriculture na biolojia katika hii shule ya upili ya Sister Mary Stephen Nkoitoi Narok, na nimewakaribisha. Wakulima wanaweza kuweka mashamba yao chini ya uzalishaji endelevu. Uzalishaji huu huongeza tija ya mkulima na kupunguza utegemezi wa pembejeo na gharama za nje. The main reason why we are doing mixed farming, that is the mixed poultry production, is because the space that we have is very minimal. So we decided to bring variety of birds so that we can have a variety for more production. Ufugaji wa kuku nchini Kenya ni kazi iliyoenea sana. Inatekelezwa zaidi kwa kiwango kidogo na haswa kwa matumizi ya nyumbani. Ufugaji wa kuku ni ufugaji wa ndege wanaofugwa kama vile kuku, bata mzinga, bata na bata bukini, kuzalisha nyama na mayai. We have the chickens, you are able to see them. We variety of them, we have ducks on the other side. But majorly we do the poultry, that is now the chicken that we rear. Kuna aina mbili za ufugaji wa kuku ambazo ni mfumo huria na mfumo lita ya kina. Mfumo huria unapendekezwa kwa ndege kienyeji ya maasilia ambao wanaweza kuzurura kwa uhuru. Wakulima wanadhani kwamba wanaweza kuzurura tu kuhusu kula chochote wanachotua na watakuwa sawa. Takataka za kina ni mfumo wa makazi ya wanyama kwa kuzingatia uenezi wa mara kwa mara wa nyasi au nyenzo za vumbi kwenye vibanda vya ndani. Tabaka la awali la takataka hutawanywa kwa ajili ya wanyama kutumia kwa kutandika na kujisaidia ndani. Tabaka mpya za takataka huongezwa na mkulima kila mara. The system that we are using is called a free range. One of the factors that we considered when doing a free range is that we need to look at the size of the land. The size of the land that the school has is very little. So that's the reason why we chose on free range. So you can see that the birds are able to move freely within the ranges, such that another reason why we chose this is because when you look at it, it is cheaper. When you look at the materials they are using, they are locally available. So that's the main reason why we choose. At the same time, it requires little space. You can see right now we have around 30 birds, but the space that they are in is very minimal. So we are doing free range because the space of the school is little. Kuku katika mfumo wa hifadhi huria huwa na matumizi ya chakula cha kusonga kwa vile wanafanya kazi zaidi kuliko kuku katika mifumo ya uchafu na ngome. Ingawa kuku wa nyama waliofugwa kwenye ngome
wanaweza kuonekana kuwa wasafi zaidi kuliko kuku wa nyama wanaokuzwa kwenye takataka nyingi. There is a system of extensive farming, that is extensive poultry farming, whereby birds are kept in a fenced area. When you look at the area here, you will be able to see that the birds are kept within a confinement. They are within a fenced area. But now a free range is whereby now birds are left to move, though they are within a confined compound, but they are now able to move at far places within the compound. Kuatamia mayai ya kuku ni mchakato wa siku 21 na unahitaji incubator ya yai ili kusaidia kudhibiti hali ya joto, unyevu na kugeuza yai. Ili kuwasaidia vifaranga wachanga waanze kuwa na nguvu mara tu wanapoanguliwa, lisha chakula kamili cha kianzilishi cha Purina kuanzia kuanguliwa hadi wiki ya 18 au yai la kwanza linapofika. We always do the production of eggs, we do hatchery. Then after that we always take them, we bring them here where they are raised. Then when they mature enough we can dispose them. At the same time when there is any function in the school where they can be consumed or used as food. Kuna mifumo kadhaa ya kulisha kama vile kulisha bila malipo au mtindo wa kahawa na ulishaji wa nafaka. Ulishaji uliodhibitiwa ni wa nafaka, kulisha nafaka yote au michanganyiko mingine ya lishe kamili. So we have the brooders on the other side, such that we hatch chicks just beside the brooders. After that they are reared in brooders. Then later, around 1 month or 2 months, they are always transferred to this area, whereby management is always done on them. We have some personnel, we have the personnel who are always doing that. Our function as the teachers and as the administration is just to provide the technical advices or assistance. So when they are on the other side after brooding, that is around after 2 months, they are always brought on this side. Then later we have installed a system. We have the battery cage system that we have installed. Right now there are some birds which are waiting to be sourced inside. So in the battery cage they will have to take some times. So the management that we majorly do is just the pest control, the disease control, and majorly the feeding that we always do on daily basis. Debeaking ni zoezi la kung'oa sehemu ya mdomo wa juu wa ndege. Hii huondoa sehemu wanayobana na kurarua nyama yao na kuifanya iwe vigumu sana kwao kula nyama ya watu. So debeaking, by now we cut the beaks. The reason why we do debeaking or cutting the beaks is just to prevent the cannibalism. Because remember, layers are kept for eggs. So when we leave their beaks overgrown, then it means that it will lead to egg eating. At the same time, the animals, the birds will be able to peck at one another. Then finally they will die and production will be low. Kuku wanaotaga urejelea kuwatambua na kuwaondoa kuku wasiotaga au wanaozalisha chini kutoka kwenye kundi linalotaga mayai. We also do culling in the process. The reason why we majorly do culling is to identify the birds that are poor layers. There are birds that are poor layers that we always cull. So we can either consume them locally or we sell them. Mifugo na kuku wanaweza kuchanganywa na mazao ya kilimo, na mazao yatokanayo na kila zao yanaweza kutumika kama rasilimali kwa shamba lingine. Kwa mfano, takataka zinazozalishwa na mifugo zinaweza kutumika kama mbolea kwa mazao, na mazao machache yanaweza kuhudumia mifugo kama chakula. Ufugaji wa kuku unaweza pia kufanywa shuleni kwa sababu ardhi yake ni ndogo na pia chakula ni rahisi kupatikana. So the main reason why we are majorly doing this, maybe we do it for commercial.
If the birds are excess, we can dispose some to the market. At the same time, the teachers, we have teachers who are working within the school, and we have the subordinate staffs we can give them and prepare in form of food. So majorly we do them for subsistence and majorly for some commercial. But in this case, we are doing it for subsistence to be consumed locally in the school. Uuzaji wa bidhaa za kuku ni rahisi sana. Kuna soko imara la bidhaa za kuku karibu maeneo yote duniani. Kwa hivyo, unaweza kuuza bidhaa kwa urahisi katika soko la karibu nawe. Ufugaji wa kuku hutengeneza kipato na fursa za ajira. When you look at the structure, the number that we always need is a number that we can comfortably accommodate and feed. So we always put the number to be around 20 or 25. If they surpass 25, then we do culling. At the same time, we market. So we have the local markets. The members of the community always walks in anytime. Then if there's any bird, we always sell to them. So the market that we have is majorly the community members, that is the church, and also we have the welfare of the school. We can decide to buy, then we give the school some amount of money. Haya, angalia mwangaza na jinsi ambavyo wanazingira mwangaza huu, mwangaza mwekundu. Watu wanajua rangi watasema hawa kuku wanapendezwa nayo, alafu wanapata pia joto kutokana na mwangaza huu. Tutasikia kuhusu hili katika sehemu ya pili ya Boresha Kilimo. Kuku hawa ama vifaranga hawa si wale ambao ati kuna kuku ambaye aliotamia mayai. Wanatumia kiangulio alafu wanaanguliwa. Kwa hivyo lazima patengenezwe mazingira kama haya ya joto ambayo yatakwenda kuhakikisha kwamba wanakaa vizuri hadi watakapofika umri ambao watauza. Tutajua mengi katika kipindi cha pili. Unaendelea kutazama Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo humu nchini. Kwa sasa nachukua pumziko fupi. Tutarejea na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Hawa ni kuku wa nyama ambao wameboreshwa. Wakiboreshwa unapata nyama yenye thamani na wanauzwa kwa bei nafuu kutoka katika shule hii. Kwa hivyo ni wewe uangalie ni jinsi gani ambavyo utaanza kufanya kilimo kama hiki. Na sisi mara nyingi watu kiingia katika mashamba, watu tunakutana na wataalamu. Tunakuletea wataalamu katika Boresha Kilimo. Karibu katika kipindi cha pili cha Boresha Kilimo. Hawa ni kuku ama vifaranga wanyama ambao watakuja kuwa kuku. Hawa ni vifaranga ambao tunasema ni improved broilers. Kwa hivyo ukitaka kusema kwa Kiswahili naweza kusema hawa ni kuku wa nyama ambao wameboreshwa ili upate nyama ya thamani. Na kama kawaida watu tunasema tunakutana na wakulima ambao ni wataalamu. Hapa ninakutana na mwalimu. Niko shuleni. Unajua ana utaalamu kiasi gani? Hazina ya maarifa atakuwa anapata hapa kutoka kwake Tyson Tinga Ngotiek. Kwa hivyo huyu ni moto wa kuotewa mbali na tutajifunza mengi kutoka kwake papa hapa. Kwa majina naitwa Mr. Ngotiek. Mimi ni mwalimu wa somo la agriculture katika shule la Sister Mary Steven Nkoitoi, Narok. Kipindi cha incubation kwa mayai ya kuku ni siku 20 hadi 21 na huongezeka hadi siku 30 kwa kuku wengine. Baada ya kukaa kwa siku kadhaa, kuku aliyetaga anaweza kupewa vifaranga wapya walioanguliwa, na ikiwa watakubaliwa, mayai ya awali yanaweza kutolewa na badala yake kuweka vifaranga. Inajulikana kuwa hali ya incubation kama vile joto, unyevu, kubadilishana gesi, kugeuka na mwanga zimeonyeshwa kuathiri ukuaji na maendeleo ya kiini tete. Miongoni mwa mambo haya, joto la incubation ni muhimu sana. Tuko na artificial incubator. Hii artificial incubator yetu ni ile ambayo ni automatic, ambayo all conditions necessary for those egg to be
to be incubated are provided. For example, kama ni relative humidity imekuwa regulated, na kama pia ni temperature iko regulated. So hizo tuko na artificial incubator ambayo it is able to accommodate around 10-30 eggs. So after normally wakati hizo eggs zimekuwa already incubated after around 19 days to 21 days, tunaleta hizo vifaranga hapo sasa ndio tunaleta. Kitu ya kwanza huwa tunafanyanga wakati hizo vifaranga day 1 imekuwa imeunguliwa, tunadunga dawa ambayo inasaidia na anti stress. Vitotoleo vya mayai 48, 60, 96, 120, 180 vinapendekezwa kwa wakulima wadogo na wakati wanaozalisha mayai. Huboresha shughuli za kutotolesha vifaranga vya aina mbalimbali za ndege na zinaweza kurekebishwa kwa urahisi ili kuwatamia vya kutosha mayai ya kuku, bata mzinga, kware, bata na bata bukini. Tuko na 2 incubator. One of them inabeba 600 eggs, then another one inabeba 1030 eggs. So probably most of the time hiyo incubator yenye inakuanga na 1030 eggs, most of them huwa inaungua. So at one time huwa tunatoa around 1600 eggs wakati after every 21, not egg but this chick inaungua hizo vifaranga 1600. Vifaranga huanguliwa katika kituo maalum cha kutotolea vifaranga. Kuku wachanga hufugwa kwenye kituo cha kukua kwa muda wa wiki 18. Mara tu wanapofikia uzani wa mwili unaolengwa, kuku huhamishwa hadi kwenye banda la dagaa na kuonyeshwa kwa urefu wa siku unaoongezeka na mwanga wa bandia ili kuchochea utagaji wa mayai. Yai huchukua saa 23 hadi 27 kuunda na kutagwa. Mayai yenye tunaungua tuko na kuku zetu. Kuna mahali kuku hapo zinasaa. So for example kama hizi zikikuwa wakubwa after the 6 weeks, tuna transfer to another side ambayo inaitwa kuna side nyingine hapo nadhani mliona. Hiyo mayai hizo kuku zikikuwa kubwa yenye zinatoa mayai, ndio tunaleta hizo mayai tunafanyia incubation pale kwa hii hatchery side hapo. So hivyo ndio tunatoa mayai, tunatoa tu kwa hizi kuku. Ugeuzaji ni mazoezi ambayo yanaweza kusaidia kupunguza kiwango cha unyevu ndani ya takataka kwa kuhakikisha mchakato wa kukausha unapounganishwa na uingizaji hewa safi. Hata hivyo, taarifa na utafiti kuhusu mazoezi na madhara ambayo inaweza kuwa nayo kwa afya na ustawi wa kuku wa nyama ama broilers ni ndogo. Kubadilisha hizo mayai, unajua sasa hizi mayai sio zile zinalaliwa na kuku. So hiyo itakuwa inasaidia ndio hizi form. Shaiona kuku wakati kama kuku ijaingua mayai vizuri, si ndio? So kama hizo mayai itakuwa inataniwa vizuri, and then kuna high probability ya hiyo all those chicken to be incubated. Ubora wa chakula cha kuku ni muhimu kwa mafanikio ya ufugaji wa kuku. Wakulima wanapaswa kuwekeza kwenye malisho ya hali ya juu ili kuhakikisha ndege wao wanapata lishe bora na virutubishi vya kutosha. Wanapaswa pia kuchunguza chaguo za kuzalisha malisho yao ili kupunguza gharama za ulishaji na kuhakikisha ubora. Tukitaka tuseme specifically tunataka kama kuku ya nyama tuseme kama specifically maybe 300, tunasalisha hizo improved broilers specifically hizo ya nyama. Then sasa after now that one, remember that one nilikuambia we normally produce around 1600 chicken after every 3 weeks. So what we do, tuna control hiyo stocking ama hiyo production of eggs. Nilikuambia kama kuna majogoo hapo, tunaweka kando mahali zao. So kama kuna vifaranga kama 100, unaweza patia jogoo moja ama 2 itembea hapo ndani. So that is how normally we control production of those eggs kwa hii improved broilers ya nyama.
Bei ya kuku wa nyama nchini Kenya kwa kawaida hutajwa kwa shilingi za Kenya kwa kilo. Bei ya sasa ya wastani kwa kilo moja ya kuku wa nyama nchini Kenya ni karibu 300 hadi shilingi 500. Hata hivyo, bei halisi inaweza kutofautiana kulingana na mambo kama vile wakati wa mwaka, mahitaji ya kuku na gharama ya ulishaji. Bei sasa itategemea na size. Kama hizi tunauza na 300, hizi ya improve broiler. Hizi size bado zinauzwa, hizi bado inauzwa 300, hizi size kama hii inauzwa na shilingi kama 300. Njia rahisi zaidi ya kulisha kuku ni kwa mgao uliosawazishwa wa pellets, iwe ndege wamefungwa ndani au wanaruhusiwa kusafiri nje. Lishe nyingi huwa na mahindi kwa nishati, unga wa soya kwa protini na virutubisho vya vitamini na madini. Chakula normally kama hii cage, unaona hii cage tumetengeneza ikisa like unaona the way the muundo ya hiyo nini iko. So chakula vile tunapatia, tunawekea chakula hapo pia na maji. So kuna mtu huwa anakuja na control feeding. Pia kuna maji hapo tumewekea bado. So that is how normally we feed this chicken. Kuku wanahitaji mwanga ili kuendeleza tabia zao. Mwanga huwachochea, huwafanya kuwa watendaji zaidi. Mwanga huwasaidia kupata njia ya ndani ya nyumba katika mfumo wa makazi. Huwasaidia kupata malisho na maji, kupata viota. So normally mwangaza kenye inasaidia, remember this one imefanywa artificial incubation. So asijalaliwa na kuku vile normally huwa inalaliwa mayai. Na ujue hata wakati vifaranga ni vidogo, si kuku huwa inalalia. So the purpose of this light huwa inasaidia, provide a conducive warm, ama inasaidia ile joto ambayo inastahili kwa ile kuku yenyewe inapatia vifaranga. So the purpose of this light huwa inasaidia that conducive environment that is required for this chick. So hiyo ndio maana yake. Ili kuzuia kuenea kwa magonjwa, dhibiti panya na wadudu, weka majengo safi na tupa ndege waliokufa. Safisha na kuua vifaa vya njia ifuatayo. Ondoa ndege wote kwenye jengo. Safisha malisho ya zamani na uondoe vifaa vyote vinavyohamishika. So after 14 days pia tunadunga, kuna dawa ambayo inazuia ugonjwa inaitwa gumbro. Hiyo pia watu ilitu pia hiyo tunaweka eye drop ndio pia isiyo ugonjwa ya gumbro. After now the 21 days pia tunapatia tena gumbro, lakini tunapatia kwa maji. Tunawekea hiyo maji wakati unapatia hizi vifaranga maji, unawekea hiyo gumbro. And then after 4 weeks now, which is now I think is around the 4 weeks, tunapatia tena dawa ya Newcastle, lakini hatupatii pia tena kwa macho, tunawekea pia maji. So now after I think something like after 6 weeks, wakati hii imeshafika 6 week or something like 6 weeks, ndio ziko ready kuuzwa. Sasa hiyo 300 itakuwa you can be able to be sasa inaweza kuwa sasa kujisimamia. Sinaanza kama mtu atakuwa mwenye atakuwa ananunua hizi kulisha hizi, itakuwa kazi ngumu. Wakulima wanashauriwa kuweka vifaranga mahali ambapo hakuna kelele nyingi. Na iwapo kuna kelele, mkulima anashauriwa kudunga dawa za kupinga stress ambayo inaondoa aina zote za dhiki na joto. Inaweza kutumika kwa umri wote na katika hali ya dharura za mkazo wa kuku, kupotea maji na hali za mkazo ambapo ni muhimu kutoa electrolyte. Inazuia matumizi ya chini ya kulisha chini ya shinikizo la joto. Tunadunga dawa ambayo inasaidia na anti stress. Normally hapo unajua hapo tuko shule, so kuna kelele nyingi. So what normally happen, hazitaki mahali kuna kelele nyingi. So kenye tunafanya tunadunga hiyo dawa ya anti stress siku ya kwanza. Alafu sasa tunaleta kwa incubation site, ndio tunaleta hapo kwa brooding site. Anti stress ni dawa ambayo ukidunga hizi vifaranga tudogo, kuna vifaranga tudogo zika hapo. Immediately wakati imekuwa incubated,
tunadunga kwa sababu sasa iko na anti-stress ni ile ambayo kama kuku itaki mahali kuna kelele nyingi, kwa sababu hizi asilaliwi na kuku. So hiyo ndio tunasema anti-stress. Ni dawa tunadunga ndio hapo kuna watoto wengi wanacheza. Sasa siwezi kuwa hii kelele isiwasumbue sana. Vyakula visivyo na ubora ndio tatizo kuu linalowakabili wakulima wa kuku katika uzalishaji wao. Malisho bora yanapaswa kuwa na virutubisho vyote muhimu. Hiyo ni protini, nishati na vitamini. Hapo kuna changamoto mingi kwa sababu hapo kitu ya kwanza usipozingatia usafi, and then kuna magonjwa mengi kama hizo nimekuambia, kama gumbro, kuna Newcastle. So hapo hata tukiingianga hapo ustahili kuingia na viatu. Sasa hii ustahili kuingia hapo na viatu. Normally watu supposed to ukiingia hapo unatoa viatu kwa sababu za hizo magonjwa isishike vifaranga. Then kitu kingine pia, so usafi hapo inastahili kuwa ya hali ya juu. Alafu changamoto nyingine, normally ukibadilisha chakula, hizi kuku huwa zinapewa chakula moja, huwa unapatia chakula moja, one type of food. So the moment una change to upatia another type of food, then that one normally in affect those chicken. So normally and that is one of the biggest challenges we normally face here. Wakulima wanawashauri vijana kujitosa katika ufugaji wa kuku kwa sababu inaweza kuwasaidia katika maisha ya hapo mbele. Ili ufugaji wa kuku uweze kuajiri watu wengi, serikali pia inafaa kutoa ruzuku ya mbolea. Poultry farming is a very profitable activity in Kenya. So I would advise that fellow citizens and fellow youths, don't consider the size of land that you have. Just start it from where you are. You can see that we have a very little size of land and we have made use of it. So wherever you are, don't just sit. We have been crying of unemployment in Kenya. You can start by self-employment. Biashara ya ufugaji kuku inaweza kutoa chanzo bora cha ajira kwa watu wanaotafuta kazi. Hii ni biashara nchini Kenya ambayo haitakauka kamwe. Aina zote za bidhaa za kuku zina uhitaji mkubwa sana nchini Kenya na nje ya nchi. Na hakuna mwiko wowote wa kidini kuhusu kula nyama ya kuku na mayai. Haya basi, shule imejua kwamba wakifuga kuku wao wenyewe watatosheleza mahitaji yao ya utoshelevu wa chakula kwa wanafunzi hapa chuoni. Si hapa tu, mpaka wauze hata na nje katika vitongoji ambavyo vinazingira shule hii. Kwa hivyo ni wewe ujue ni jinsi gani utatumia hata nafasi finyu kufanya kilimo, na ni jinsi gani utaanza kujifaidisha kutokana na kilimo, na pia ufaidi pia jamii, na wewe upate mchuzi, nasema mtaji. Kufikia hapo tumefika tamati ya kipindi cha leo Boresha Kilimo. Hadi Jumamosi ijayo saa 6:30 kwa mitindo mingine katika makala ya Boresha Kilimo. Nimekuwa wako Laban Shaban. Masala.